Hello everyone, welcome to National Care Academy. So in this session, we are going to see the topic is body and their movements and about the organs. Okay, so in the topic, nama Sainik entrance exam kaha pakaro for both 6th and 9th standard. Okay, so let's move to the question. Number 1. Skeleton of human body is made up of. We all know that skeleton is made up of a bones, right? Okay, so option A it comes under the question, and option B cartilage. Cartilage it means a connective tissue. The tissues all will connect, then it will give a structure and shape for muscles. Okay, so skeleton of human body is made up of both bones and cartilages. Okay, so option C is the right answer here. Let's move to the question number 2. Human skeleton comprises. Comprises meaning consisting of, which means a part of something. So human skeleton ஓட part என்ன அப்படிங்கறத question make பண்ணிருக்காங்க. You are having a 4 options here. Option A, skull and backbone. Okay, you all know that skull, it is a protective layer of the brain, and backbone, you all know that. Then ribs. About ribs அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a protective cage, right? So for heart and for lungs. And breastbone. So breastbone பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ribsையும் connect பண்ற the center bone having na, that is known as a breastbone or chest bone. Then option C, shoulder and hip bones. Option D, all of this. Actually human skeletonனாலே உங்களுக்கு bones தான் உங்களுக்கு தெரியும். So skull, backbone, ribs, breastbone, shoulder, hip bones எல்லாமே வந்து bones கீழ தான் வருது. ஸோ எல்லாமே போனோடைய ஒரு பார்ட். ஸோ ஹியூமன் ஸ்கெலிட்டனோட பார்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி, ஆல் ஆஃப் தீஸ். Let's move to the question number 3. Fixed joints are found in. So what do you mean by that fixed joints? So fixed அப்படின்னாலே movement இருக்காது. There is a no movement, right? So bones that cannot move or bend is known as a fixed joint. Okay. So where the fixed joint will found here mean? Let's go through the answer. Option A, sorry, option A, lower jaw. Okay. So lower jaw எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம பேசுறதுக்கு யூஸ் பண்றதே that lower jaw, right? அது நல்ல மூவபிள் ஆக போய் தான் நம்மளால பேச முடியுது. So option A is not the right answer. Let's move to the option B, skull. So skull அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால வந்து அதுலயுமே நிறைய joints are there, right? There are lots of joints there in skull, but அந்த skull மூவ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா no. Let's see the option C, hands. So hand எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு இருக்கு and half of the hand below இருக்கு. Okay, so அதை நம்மளால மூவ் பண்ண முடியுமா? Yes, sure, we can move that hands, right? Then D, hip bone. Hip bone எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we are moving our legs. Okay, so our legs are connected to the hip bone, but we are moving that legs and our hip, right? So fixed joint, for fixed joint the right answer is in option B, skull. Okay, let's move to the question number 4, knee joints. Okay, so knee joint அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is like உங்களுக்கு தெரியும் knee joints which from knee to leg போகுது ஃபுல்லாட்டும். ஸோ அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் hinge joint. ஸோ hinge joint அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I will show you some examples like you can take a door. நீங்க டோர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா there are lots of hinges are there. Okay, ஸோ அந்த hinges அப்படிங்கிறது ஒரு 3 knot தான் சொல்றாங்க. ஸோ உங்க டோரை வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபார் லாக்கிங் பர்பஸ். எப்படி லாக் பண்ணுவீங்க? ஒன்று அது ஃப்ரண்ட்ல மூவ் ஆகும், இல்லை பேக்ல மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் மூவ் இன் ஒன்லி ஒன் டைரெக்ஷன், லைக் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். ஸோ அந்த ஒரு டைரெக்ஷன்ல தான் மூவ் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம நீயோட ஜாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகுதான்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஆப்ஷன் பி, பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட். ஸோ ஃபார் பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட் யூ கேன் டேக் யுவர் ஷோல்டர் அண்ட் யுவர் ஹிப் போன் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள், பிகாஸ் த்ரூ யுவர் ஷோல்டர் உங்க ஹேண்ட் வந்து அந்த ஷோல்டரை தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ பால் அப்படிங்கிறது ரவுண்ட் பார்ட். ஸோ உங்க ஹேண்டோட எட்ஜ் வந்து இட் சீம்ஸ் லைக் எ பால். அண்ட் சாக்கெட் அப்படிங்கிறது ஹோல். ஸோ ஹோல் வந்து உங்க ஷோல்டரோட எண்டிங்ல வந்து அந்த பால் உள்ள போய் அட்டாச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஹோல் இருக்கும். ஸோ அதுல தான் அது ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் எ பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட்ஸ். அவங்க நீ அப்படியா இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. தென் பைவோட்டல் ஜாயிண்ட். பைவோட்டல் ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறத
rotatory joint அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. For an example, you can take your head and neck as a pivotal joint. Okay. So உங்களால single axis க்கு you can move your head and neck, right? Right. Next, fixed joint. I've already told you about a fixed joint. Okay. So in here, knee joint is known as an hinge joint. Okay. Because உங்களோட leg வந்து நீங்க front and back move பண்ண முடியும் அல்லது சைடுல மூவ் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களால மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ இட் வில் comes under hinge joint. So for fourth question, option A is the right answer. Let's move to the fifth question. Fish swims by. So we all know that fish, it will swims by its fins, right? So it is moving alternatively. It's forming a loop. There is a formation of loop if the fish swims by using its fins. So loops form ஆகுது on both sides of the body தான் அது வந்து form ஆகுது. So this is the right answer. So single side அதால finna வந்து just அதை rotate பண்ண முடியாது. Then somersaulting. So somersaulting is nothing but forward roll. So fish வந்து roll ஆகாது, right? அது வந்து swim பண்ணும். It is not rolling. Especially forward roll ன்னு வேற கொடுத்திருக்காங்க. So somersaulting means forward rolling. Then option D, alternate dipping and coming out. So sometimes we can see some fishes like dolphins and whales. So அது என்ன பண்ணும்னா it will just comes out from the water and then finally it moves to the water. Like நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், we all know that. But அது alternative பண்ணிட்டே இருக்காது. Sometimes அது பண்ணும், sometimes it moves to the depth of the ocean, right? We all know that. So option A is the right answer here. Let's move to the question number 6. Which one of the following is the characteristics of? Now there are 4 options are here. We are now going to see the nature of the bird. Option A, strong muscles. Does the bird have strong muscles? Yes, of course. It's having. Why it's having a strong muscle? Just for a good oxygen supply. Why it needs a good oxygen supply? Just imagine that we are traveling through flight. There are lots of oxygen masks are there. Why we are having oxygen masks in flight? Because while we moving up, there is a less amount of oxygen supply will be there, right? So for that we are using oxygen mask if we move, if we travel through the flight. Okay. But the bats, அதுக்கு எந்த ஒரு இப்போ நம்ம ஃப்ளைட்ல போனா கூட there are lots of windows க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, வென்டிலேட்டர்ஸ் இருக்கும், so no problems. But birds அது ஃப்ரீயா ஃப்ளை பண்ணுது, so it needs a oxygen, right? So அதுக்காக பேர்ட்ஸ் கிட்ட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குன்னா, அது நல்ல ஹைட்டா ஃப்ளை பண்ணணுங்கிறதுக்காக அதோட வெயிட் கண்ட்ரோலா இருக்கும், அதோட போன்ஸ் ரொம்ப தின்னா இருக்கும். பட் அதோட மசில்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். லைக் எஸ்பெஷலி ஃபுல்லா மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது, அதோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பக்கமும் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பக்கமும் அதோட மசில்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். வை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் அது மூலமா வாட் வில் ஹேப்பன்னா, உங்களுக்கு வந்து பிளட்டோட ஹார்ட்டோட மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப 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 செக்வர்டா இருக்கும் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷனும் பர்ஃபெக்டா இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் ஹாலோ போன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஹாலோ போன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஏர். ஸோ போன்ஸ்குள்ள ஏர் உள்ள போக்குறதுக்கு, அதாவது ஆக்சிஜன் உள்ள போடுறதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயான ஸ்பேசஸ் இருக்கும். ஸோ அது மூலமா அதெல்லாம் ஆக்சிஜனை இன்டேக்கும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இங்க கொடுத்துருக்க எல்லாமே வந்து ரைட் ஆன்சர் தான். ஸோ ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 6, ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். Let's move to the question number 7. In cockroaches, the body parts helping in movement. So we all know that நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கிற பாடி பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் லெக்ஸ், ரைட்? அட் தி சேம் டைம் காக்ரோச்சஸ்க்கு வந்து விங்ஸும் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதால ஃப்ளை பண்ணவும் முடியும். ஸோ ஃபார் லொக்கோமோஷன் அதை யூஸ் பண்றது லெக்ஸ் அண்ட் விங்ஸ், வி ஆல் நோ தட். ஸோ எத்தனை பேர்ஸ் ஆஃப் லெக்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 3, which means total 6 legs are there for cockroaches, right? So the right answer is option A. Right, question number 8. Muscular foot is a locomotory organ. So muscular foot அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, we are having that we are having foot. For human, we are having foot. The foot is, there is a muscle, of course. So that is known as a muscular foot. That foot is locomotory organ for human also. At the same time, is that thing is a locomotory organ for any species like snakes, earthworm, housefly, and seals? Yes, of course. Because for
eighth question, the answer is option A. Snakes. We all know that அதோட பாடியில எதுவுமே இருக்காது. Only a long tail மாத்திரம் தான் இருக்கும். Especially அந்த tailன்னு சொல்ல முடியாது because it is having a backbone, right? It's having a backbone, but it is very flexible. So அதால மூவ் பண்ண முடியும். So muscular foot locomotory வைக்கிற ஒரே ஒரு species அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is a snakes. Okay. So for question number 9, the organ that protects the main nerve cord. ஸோ மெயின் நர்வ் கார்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் என்லார்ஜ் ஃப்ரம் யுவர் பிரெயின், ரைட்? உங்கள் பிரெயின்லேருந்து ஸ்பைனல் வரை ஃபுல்லாக லெக் வரைக்கும் உங்களோட நர்வ் கார்ட் வந்து போகும். ஓகே, விச் ஆர்கன் வில் ப்ரொடெக்ட் தட் திங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட ரைட் ஆன்சர் வந்து ஸ்கல். பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நர்வ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கமாண்டிங். ஓகே, ஸோ நர்வ் வில் கமாண்ட் எவ்ரி திங் பிகாஸ் உங்களோட சென்சிட்டிவ் எல்லாமே உங்கள் நர்வ் தான் அந்த ஒரு உணர்ச்சி அப்படிம்பாங்க. ஸோ அந்த நர்வோட ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் அது உங்களுக்கு இருக்காது. உங்களோட நர்வ் கார்ட் வந்து உங்கள் ஸ்கல் உங்களுடைய ஸ்கல்லு கீழே தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால அந்த நர்வ் கோடை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது உங்களுடைய ஸ்கல் தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து already I have told you about breastbone and chest bone. Okay, that will connect the rib cage. Question number 10. The number of cervical vertebrae in man is actually both man and woman. There is a certain number of cervical vertebrae will be present there. Okay, so what do you mean by that cervical vertebrae? cervical vertebrae ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் ஸ்கல் அண்ட் உங்கள் நெக்குக்கும் நடுவில் உள்ள போன்ஸ் இருக்குது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் அ cervical vertebrae. ஓகே, டோட்டலா அதோடைய நம்பர் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 தான் இருக்கும். So the right answer is an option C. So let's move to the 11th question. How many bones are there in human skeleton? It is a common question. We all know that there are 206 bones are there in human skeleton. Question number 12. The place where cartilage is present in our body is. So cartilage அப்படின்னா என்னன்னு I have told you already. Okay, so where cartilage is present in our body, like outer parts of ear, at the end of nose, disc between vertebrae of the backbone, and all of the above. I have told you that cartilage அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து உங்கள் பாடி ஃபுல்லாகவே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், ரைட்? பிகாஸ் டிஷ்யூஸ் ஃபுல்லாக ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சேர்ந்து கனெக்ட் ஆனால் தான் உங்களுக்கு மசில் கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ மசில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரேம் ஆகும். ஸோ கார்டிலேஜ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னா ஆல் ஓவர் தி பாடி. ஸோ உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க எல்லா ஆப்ஷனுக்குள்ளேயும் அது வர்றதுனால ஆப்ஷன் டி, தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Question number 13. The tissue which helps in movement. So மூமெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்றது we all know that the muscle will help for the movement. So அதோட டிஷ்யூன்னு வந்தா that is of course நம்ம சொல்றது muscular tissue. Okay, so option B is the right answer. But anyhow உங்களுக்கு மித்ததுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருந்திருக்கணும். ஸோ எபிதீலியல் டிஷ்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பாடி சர்ஃபேஸை ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணும், ரொம்ப வைடாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கும் உங்கள் பாடி ஃபுல்லாகவே. தட் இஸ் நோன் அஸ் அன் எபிதீலியல் டிஷ்யூ. கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. நர்வஸ் டிஷ்யூ எதுக்குன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். இட் வில் ஃபவுண்ட் இன் பிரெயின், ஸ்பைனல் கார்ட் அண்ட் ஃபுல் நர்வ்ஸ். ஸோ இதோடைய ஃபங்க்ஷன் இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கோஆர்டினேட்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். இதையும் நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃபார் 13th question, the right answer is in option B. For 14th question, which of these skull bones are movable? So skull bones எது மூவபிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. பிகாஸ் ஸ்கல் போன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய பிரெயினுக்கு மேலே இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, அவங்களுடைய ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்கல் போன்ஸ் தான் அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் எது மூவபிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ அப்பர் ஜா, ஆப்ஷன் பி டீத், ஆப்ஷன் சி ஐ சாக்கெட். ஐ சாக்கெட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, உங்க கண்ணுக்குள்ளாடி இருக்கிற தட் ஒரு குழி இருக்குது இல்லையா, கண் குழி. அந்த அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த கண் குழிக்குள்ள தான் நம்மளுடைய ஐபால் வந்து இருக்கு. அது எப்படி அந்த ஸ்கல்லையும் அந்த ஐ சாக்கெட்டையும் உங்களுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணுது அப்படின்னா பை யூசிங் எ டிஷ்யூஸ். ஓகே, தென் லோவர் ஜா. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் நம்மளுக்கு தெரியும், லோவர் ஜா இஸ் மூவபிள் திங். அதர் தென் தட் உங்களுக்கு எதுவும் மூவ் ஆகுது இன்க்ளூடிங் யுவர் நோஸ். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு தி 15th question. The dash patch of ribs make a cone shaped cage. So உங்களுக்கு cone shaped cage make ஆகுது. Already I have told you that there are 12 pairs of ribs. 24 rib bones are there. If you make it as a pair, 12 pairs of ribs are there. Okay, so the answer is in option C.
for 15th question. Let's move to the 16th question. Which of the following animals moves with just one large disc-shaped muscular foot? So, one large disc-shaped muscular foot தான் இருக்கும். What is that animal அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. So, earthworm, cockroach, snail, and tortoise. So, we all know that the right answer is snail. Okay, is in option C, that is snail. Let's move to the question number 17. Which one of the following occurs when we straighten our arm? So, first நம்மளுடைய நம்ம ஆர்ம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஹேண்டில் உள்ள ஆர்ம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணா, ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க ஃபாலோவிங்ல எது வந்து மேட்ச் ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ போத் பைசெப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசெப்ஸ் கான்ட்ராக்ட். ஸோ பிஃபோர் தட் பைசெப்ஸ்னா என்ன, ட்ரைசெப்ஸ்னா என்னன்னு we have to know. ஸோ பைசெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா the muscle that will present in front part, அதாவது upper arm. ஓகே, ஸோ அதை எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா உங்க ஹேண்டை வந்து ஜஸ்ட் உங்க ஹெட்டோட டச் பண்றதுக்காகவோ மேலே தூக்குறதுக்காகவோ யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் ட்ரைசெப்ஸ் அப்படிங்கறது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, பேக்ல தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரைசெப்ஸ் மசில் வந்து பேக்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். எதுக்கு அது பேக் ஆர்ம்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய ஹேண்டை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்றதுக்காக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே, ரைட். ஸோ போத் பைசெப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசெப்ஸ் கான்ட்ராக்ட். கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து கான்ட்ராக்ட் மீன் கான்ட்ராக்ட் மேக் பண்றது இல்ல, டைட்டனிங், உங்க மசில்ஸை டைட்டனிங் பண்றதா கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ போத் பைசெப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசெப்ஸ் கான்ட்ராக்ட்னா நோ, பைசெப்ஸ் வந்து உள்ள வராது, பிகாஸ் டைட்டன் வந்துருச்சு. ஸோ பைசெப்ஸ் வராது, ட்ரைசெப்ஸ் தான் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ, பில வந்து பைசெப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசெப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க, பைசெப்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் பட் ட்ரைசெப்ஸ் ரிலாக்ஸஸ். நோ, உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டன் எது பண்றீங்களோ அந்த மசில் தான் டைட்டன் ஆகும். அப்படின்னு பார்த்தா ட்ரைசெப்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து டைட்டன் ஆகும், பைசெப்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். So the answer is in option D. Let's move to the 18th question. Which of the following are ball and socket joint? So already ball and socket joint தான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். Now we are see elbow. Elbowல வந்து அதோட joint என்ன அப்படிங்கறத நம்மளோட naked eye-னால we can see, right? So that is not the right answer. Option B, shoulder joint. Option C, knee joint. Option D, hip joint. Already சொல்லியிருக்கேன். So இதுல என்ன ஆன்சரா வரும்னு பாத்தீங்கன்னா option B and option D is the right answer here. So the option D is the right answer here. Let's move to the question number 19. Which one of the following does not have a hinge joint? So hinge joint என்ன அப்படிங்கிறதும் I have already told you. You will know about the meaning of jaw, elbow, knee and shoulder. So here the right answer is in option D, that is a shoulder. Okay, right. Because அதுக்கு தான் hinge joint இருக்காது, because அது வந்து உங்களுக்கு hinge joint கீழே வராது, உங்களுக்கு knee, elbow, jaw மூணுமே hinge joint தான் வரும். ஓகே, ரைட். உங்களுக்கு ஷோல்டர் வந்து ball and socket joint கீழே வரும். Right. Question number 20. The joint in cranium is craniumனா என்னன்னா cranial bones. Cranial bones அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பிரெயின் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த பிரெயினை ப்ரொடெக்ட் பண்ற அதான் ஸ்கல்லுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்குள்ள இருக்கிற போன்ஸ் தான் நம்ம கிரேனியல் போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம். அதை நம்ம பிரெயினை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அங்க இருக்குது. ஓகே, ஸோ அது என்ன ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ கிளைடிங் ஜாயிண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும். நம்ம ஒவ்வொரு போனும் ஜாயிண்ட் ஆகும் போது நடுவில் ஒரு ஃப்ளூயிட ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், தட் இஸ் நோன் அஸ் a synovial fluid. ஓகே, ஸோ அந்த ஃப்ளூயிட் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல பெயின் வந்து நம்ம லைஃப் லாங் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சினோவியல் ஜாயிண்ட்டை தான் நம்ம கிளைடிங் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். Then I have told you about ball and socket joint, fixed joint and hinge joint. ஸோ கிரேனியம் அப்படிங்கிறது வந்து மூவே ஆகவே ஆகாது. ஸோ அப்படியும் இருக்கும், பிகாஸ் பிரெயின் ஸ்கல் பார்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகாதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், எக்ஸெப்ட் உங்களுக்கு லோவர் ஜா தவிர்த்து. ஸோ இந்த இடத்துல கிரேனியம் வந்து உங்களுக்கு மேல இருக்கிறதுனால that is known as a fixed joint. Option C is the right answer here. Let's move to the question number 21. Both clavicle and scapula constitutes the. What is that clavicle? Clavicle அப்படிங்கிறது your collar bone. It is a long bone, right? உங்களோட collar bone means உங்க shoulder bone. அது ஒரு 6 inches கிட்ட இருக்கும், which means ஒரு 15 centimeter long வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய clavicle இருக்கும். And scapula அப்படிங்கிறது shoulder bone and wing bone. அதை wing bone சொல்லுவாங்க, which means உங்களுடைய upper arm இருக்கு இல்லையா, அது வந்து உங்களுடைய clavicle, அந்த clavicle கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். So that is known as a scapula. Okay,
So both clavicle and scapula constitute mean it will be equal to எதுவா இருக்கும். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் that shoulder bone. Okay, so shoulder bone or chest bone or hand bone or back bone. ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட ஆன்சர் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொல்லிட்டேன். Option E is the right answer here. Let's move to the question number 22. Internal structure of bones that support and protect body is. So internal structure bone குள்ளாடி உள்ள internal structure வந்து support பண்ண and it will protect body அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. What is that? Internal structure of bones அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? We will tell it as a skeleton, right? So that is known as skeleton. So the right answer is in option A. But anyhow, tendon meaning தெரிஞ்சுக்கோங்க. It is a tendon mean a strong flexible tissue. It will similar to be a rope மாதிரியே தான் இருக்கும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். At the same time it is a very flexible thing. இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்களோ உங்க மசில்ஸும் போன்ஸும் கனெக்ட் பண்றது அந்த டெண்டன் தான். ஓகே, ஸோ இது உங்க பாடி ஃபுல்லாவே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். And I've already told you about the cartilage and skull. You all know that, right? So here the right answer is in option A, skeleton. Let's question number 23. The point where two bones meet is called. So ரெண்டு போன் வந்து மீட் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜாயிண்ட். ஸோ ஜாயிண்ட் ஆகுறத தான் நம்ம வந்து பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத இங்க மென்ஷன் பண்றாங்க. ஸோ டெண்டன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பெல்விக் அப்படிங்கிறது இந்த பெல்விக் ரீஜன் எங்க இருக்கும்னா உங்க அப்டோமனுக்கு கீழாடி இருக்கும். ஓகே, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஹிப் போன் பிட்வீன் தி ஹிப் போன் நடுவில் இருக்கும், விச் மீன்ஸ் உங்களுடைய பிளாடர் அண்ட் ரெக்டம் எல்லாமே அங்கதான் பிளேஸ் ஆயிருக்கும். Okay, so that is known as a pelvic region. Okay, anyhow, the right answer is in option C, joint. Let's move to the question number 24. The bony part of our head is called. Bony part. Head la ulla bony part abdinali, we all know that there is only one bony part that is known as a skull, right? Okay, so option D is the right answer. Question number 25. The chest bones are called. So chest bones வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Vertebral column அப்படிங்கிறது பேக் போன், பெட்டெல்லா அப்படிங்கிறது knee joint. ஓகே, ஸோ டிபியா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இதுக்குள்ள வராது. ஸோ செஸ்ட் போன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். லெட்ஸ் மூவ் டு தி கொஸ்டின் நம்பர் 26. The skeleton provides what it will provide? It will provide the framework. உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது இல்லையா? So அதுதான் அந்த skeleton வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது. So option C is the right answer. Let's move to the question number 27. The nerves that run down our backbone. So backbone வழியா run ஆகுது. So அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா run down backbone is nothing but a skeleton, because the backbone is it's a bone, right? Bone, right? So bone அப்படிங்கன்னா skeleton தான். So option C is the right answer. But at the same time வந்து நீங்க இன்னொரு விஷயமும் யோசிக்கணும். ஸ்பைனல் கார்ட், பேக் போன்னாலும் ஸ்பைனல் கார்டு தான் சொல்லுவோம், போன்னாலும் ஸ்கெலிட்டன் தான் சொல்லுவோம். ஸோ பேக் போன் ஒன்னே ஸ்கெலிட்டன் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். பட் தி எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைனல் கார்ட். ஸோ ஸ்கெலிட்டன் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். அட் தி சேம் டைம் ஸ்பைனல் கார்டு இஸ் த எக்ஸாக்ட் ஆன்சர், பிகாஸ் பேக் போன் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஸ்பைனல் கார்டு தான், ரைட்? So question number 20. So for 27, the exact and right answer is option A, spinal cord. Let's move to the question number 28. The skeleton of the cockroach. So நீங்க ஒரு விஷயம் எப்பவுமே மனசுல வச்சுக்கோங்க, காக்ரோச் மேக்சிமம் இன்செக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸோஸ்கெலிட்டன். ஸோ இன்செக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே அதுக்கு வந்து எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் தான். ஸோ எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கெலிட்டன், எண்டோஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது இன்சைட் ஆஃப் தி பாடி தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷெல்ஸ் எல்லாம் வந்து இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கெலிட்டன் உங்களுக்கு. ஓகே, இன் மெனி இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைடர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் தான் இருக்கும். So a cockroach, it will come under the insect category. So the right answer is in option C, exoskeleton. Let's move to the question number 29. The endoskeleton of the fish is covered with ulla endoskeleton, which means inside. Okay, so inside அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா tendon அப்படிங்கிறது is a tissue. Option B, scales அப்படிங்கிறது fish ஓட outer layer. Option C, muscles. So muscles அப்படிங்கிறது உள்ளுக்குள்ளாடி இருக்கும். And carbonate அப்படிங்கிறது ஃபிஷ்ஷோட ஒரு ஸ்டூல்ஸ், விச் மீன்ஸ் தேவையில்லாத பொருட்கள். ஸோ ஃபிஷ்ஷோட ஸ்டூல்ஸ் வந்து
அது வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணும். ஸோ அதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு மினரல் கிடைக்கும். தட் மினரல் இஸ் நோன் அஸ் கார்பனேட். ஓகே. ஸோ எண்டோஸ்கெலிட்டன் ஆஃப் த ஃபிஷ் உள்ள எண்டோஸ்கெலிட்டன் ஃபிஷ்ஷுக்குள்ள இருக்கிற எண்டோஸ்கெலிட்டன் வந்து எது கவர் பண்ணும் அப்படின்னா மசில்ஸ். ஓகே. தென் கொஸ்டின் நம்பர் 30, ஸ்னேக் ஹாவ் ஏ லாங். ஸ்னேக்குக்கு எது லாங்கா இருக்கும்? பாடியா, பேக் போனா, டெய்லா, மசில்ஸா? ஸோ வி ஆல் நோ தட் பேக் போன். ஸோ பேக் போன் வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும், பட் it must have a backbone, right? Okay. So the right answer is in option B. Question number 31. A strong and non-flexible tissue which forms the framework of the body is. Strong and non-flexible tissue அப்படின்னு எடுத்தாலே and at the same time அது வந்து ஒரு framework நம்ம பாடியில ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then what will be that? Bone தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு framework ஃபார்ம் பண்ணுது. மசிலும் ஒரு framework ஃபார்ம் பண்ணும், but it is movable. But if you take bone, it is non-movable. Okay, non-flexible. So bone. Let's move to the question number 32. The skeleton which covers the body from the outside is called. So outside ல இருந்து பாடியை வந்து கவர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னா we all know that option B, exoskeleton. Okay. So question number 33. Shoulder joints and hip joints. Already சொன்னேன். So the right answer is in ball and socket joint. Option A. Question number 34. The joints which allow the limited rotation. ஸோ லிமிட்டடான ரொட்டேஷன் தான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே ரொட்டேஷன் கொடுக்க முடியாதுங்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹிஞ்சி ஜாயிண்ட் ஆர் கிளைடிங் ஜாயிண்ட் ஆர் பைவோட்டல் ஜாயிண்ட் ஆர் பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட். ஸோ ரொட்டேஷன் எடுத்தாலே நம்ம வந்து மெயினாக ஹெட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஹெட்டோட எக்ஸாம்பிள், ஹெட் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ரொட்டேட்டரின்னு வந்துட்டாலே தட் இஸ் பைவோட்டல் ஜாயிண்ட். ஓகே. ஸோ பைவோட்டல் ஜாயிண்ட் தான் இருக்கும் ரொட்டேஷன்ல எஸ்பெஷலி, பட் அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும். சர்டன் ஆக்சிஸ் மேல நம்மளால ஹெட்டை மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, பைவோட்டல் ஜாயிண்ட். இஃப் நம்ம லெக்கை ரொட்டேட் பண்ணா ஃபுல்லா ரொட்டேட் பண்ணலாம், ரைட்? ஓகே. ஸோ நம்மளோட 35th கொஸ்டின் போகலாம். மூவபிள் ஜாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தி பேக் போன் ஆர். ஸோ மூவபிள் ஜாயிண்ட்ஸ் என்னலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பேக் போன்ல எஸ்பெஷலி. ஸோ பிவோட்டல் ஜாயிண்ட், ball and socket joint, gliding joint and hinge joint. So here the answer is gliding joint because synovial fluid வந்து present ஆயிருக்கும் போன்ல. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஒவ்வொரு போனும் மூவ் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ தட் ஜாயிண்ட் இஸ் நோன் அஸ் gliding joint. Okay, so that's all. இன்னைக்குள்ள இவ்வளோ பார்த்துருக்கோம். So this is enough for today's session. So balance இருந்துச்சுன்னா we will see it on later classes. Okay, tomorrow classes நம்ம பார்க்கலாம். Okay, I have given answers for you. Okay, thank you so much. So that's all.